Today we announced the closure of Kids Festival Sarajevo, which does not mean that the project Kids Fest International stops. It's only the platform in Sarajevo that is obliged to close. Danas najavljujemo zatvaranje Kids Festivala Sarajevo, što ne znači da se projekat Kids Fest International zaustavlja. To nikako. Samo platforma festivala u Sarajevu je primorana da se zatvori. Kids Fest is a global international project. Its other platforms, Italy, Tunisia, are highly successful. They will continue, expand to new platforms, supported by governmental institutions and civil society, both. Kids Fest je globalni međunarodni projekat. Ostale platforme u Italiji i Tunisu su vrlo uspješne i one se nastavljaju. Proširit ćemo festival na nove platforme koje podržavaju i vladine institucije i civilno društvo. 15 years of Kids Fest is therefore a success story, an invention that turned out to become a magic bridge building, converging formula that works anywhere. 15 godina Kids Fest je stoga jedna uspješna priča. Izum koji je postao magični graditelj mostova, slična formula koja radi i funkcionira bilo gdje. This formula, this label, was invented and first launched in Sarajevo, existing for 15 years. Therefore, closing this platform in the very place where the idea was born is painful. In my eyes, today is a black day for Sarajevo. Ova formula, ova marka je osmišljena i prvi put pokrenuta u Sarajevu i postoji već punih 15 godina. Iz tog razloga gašenje ove platforme na mjestu gdje je ideja rođena boli. U mojim očima danas je crni dan za Sarajevo. For the city of Sarajevo, this closure represents a meaningful loss, as much as the event itself will be missed by the children. It's the symbolical power of it vanishing from the scene of multi-ethnicity that is worrisome. Za grad Sarajevo ovo zatvaranje predstavlja gubitak nečega što je imalo smisla, samog događaja koji će nedostajati djeci. Njegova simbolična snaga koja nestaje s mjesta multietičnosti je vrlo zabrinjavajuća. No more of this birthday party celebration for an entire generation of all the children of BIH. And that hurts me personally. And likewise, our entire team, our volunteers, and so many faithful, generous partners. Neće više biti rođendanske proslave čitave jedne generacije djece iz cijele Bosne i Hercegovine. I to me vrijeđa, lično, kao i cijeli naš tim, naše volontere, ali i mnoge druge vjerne i velikodušne partnere. It is undeniable that children are looking forward to Kids Festival every year. It was the landmark in the calendar, a platform of identification as the great potential they represent for this country. Children, of course, do not lose their potential with the loss of Kids Festival, but they lose their showcase. Neosporno je da su se djeca svake godine unaprijed veselila Kids Festivalu. To je bio njihov označeni dan u kalendaru, identifikaciona platforma koja je bila ogroman potencijal, a koju su predstavljala djeca u ovoj zemlji. Djeca naravno neće izgubiti svoj potencijal gubitkom Kids Festivala, ali će izgubiti mjesto na kojem su ga mogli pokazati. Any child's dream is to be in the center of attention. So yes, children prepare throughout the year to invade the city center with the kids parade, which focuses the eyes of all public on them, their messages, costumes, a friendly takeover of the city by children. San svakog djeteta je da bude u centru pažnje. I da, djeca su se pripremala tokom cijele godine da bi na taj dan okupirala centar grada, takozvanom Kids paradom, koja je privlačila poglede javnosti kako na samu djecu, tako i na njihove poruke, kostime i drugo. Prijateljsko preuzimanje grada od strane djece. Another vibrant center, epicenter, that changed the heartbeat of the city was the kids' stage.
Who would not dream to perform in public, to be on stage as the main star? A day at Kids Fest is a day to remember for a lifetime, to enjoy hundreds of activities and workshops, watch a movie, screaming, laughing, crying, with thousands of peers. I guess some of you remember the entire Zetra beaming. Drugi živahni epicentar koji je promijenio bilo grada bio je Kids Stage ili Kids pozornica. Ko ne sanja da nastupa pred publikom, da bude na pozornici kao prava zvijezda? Jedan dan na Kids Festu je dan za pamćenje i ostaje za cijeli život. Uživanje u stotinama aktivnosti i radionica, gledanje filmova uz vrisak, smijeh i plač s hiljadama svojih vršnjaka. Mislim da se neki od vas još uvijek sjećaju kako je Zetra sjajila tih dana. Kids Festival inspired thousands of people and other festivals throughout the world, always one step ahead, setting new trends, being inventive and building at the same time a new tradition with the children. In this respect, time to congratulate and thank the back spine of our team, the one and only Kids Brigade. I love you guys. You made this festival a statue of children's universe, a planet of how the world should be. Kids Festival je inspirisao hiljade ljudi i drugih festivala širom svijeta, uvijek jedan korak ispred, postavljajući nove trendove. U isto vrijeme je bio inventivan i stvarao je s djecom jednu novu tradiciju. U tom smislu, vrijeme je da čestitam i da se zahvalim žili kucavici našeg tima, jednoj i jedinoj Kids Brigadi. Volim vas, od ovog festivala ste napravili spomenik dječjem univerzumu, planetu svijeta, kakva bi ona zapravo trebala da bude. Who, but those kids invented the waving time to show home thousands of their peers. Waving time is a symbol, the high time of emotion, of farewell, of see you next year, when hundreds buses, special children trains, crammed full, left Kids Festival with thousands and thousands of happy children's faces, traveling back home to tell their parents the story of a magical day, full of perspectives and a bright future that seemed at reach. Naša djeca su izumila waving time. To je bio oproštaj sa stotinama vršnjaka. Waving time ili vrijeme mahanja je postalo simbol, vrijeme nabijeno emocijama prilikom oproštaja. Ćao, vidimo se iduće godine. Kada je stotina autobusa, posebnih dječjih vozova krcatih djecom napuštalo Kids Festival sa stotinama hiljada veselih dječjih lica koja se vraćaju kući da svojim roditeljima ispričaju priču o magičnom danu, punom perspektiva i sjajne budućnosti koja je bila na dohvat ruke. 15 years later, this unique project disappears from the cultural landscape, yet another. The one and only project that appealed to the children from all over Bosnia and Herzegovina, and not only to Sarajevo and foreigners, but maybe exactly that is the problem. 15 godina poslije, ovaj jedinstveni projekat nestaje iz kulturnog miljeja, još jedan. Jedan jedini projekat koji je pozivao djecu iz cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo Sarajeva i ne samo strance. Ali možda je upravo to problem. Bringing in tens of thousands of children together to Sarajevo as a political tool of unifying society is not wanted in this town, whose citizens despise all papaks, and whose politicians wouldn't engage in any effort to overcome prejudice or lethargy in order to welcome these crowds of youngsters who traveled many hours to arrive to the capital of BiH. Dovesti desetine hiljada djece u Sarajevo, što jeste političko sredstvo za ujedinjenje društva, više nije poželjno u ovom gradu, čiji stanovnici preziru sve papke i čiji političari nisu uložili nikakav napor da prevaziđu predrasude ili letargiju i dođu dočekati gomile mladih koji su putovali satima da bi stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine. We fulfilled that welcoming task in the place of the overpowering absence of governmental representatives. When the city council or canton
clicked Kids Festival on Ignore. Others were there, our team, Kids Fest, friends, children, partners, and hundreds of foreigners, many of the rank of ambassadors or generals, hundreds of Dutch volunteers from out of area. All together welcomed the kids and ensured they will never feel unwelcomed. Mi smo ispunili taj zadatak dobrodošlice umjesto nadmoćnog odsustva predstavnika vlasti. Kad su gradsko vijeće ili kanton stavili Kids festival na ignor, drugi su bili tu. Naš tim, prijatelji, djeca, partneri i stotine stranaca, mnogi od njih su imali zvanje ambasadora ili generala, stotine nizozemskih volontera koji su dolazili iz fondacije Out of Area. Svi zajedno su pozdravljali djecu i osiguravali da se ta djeca nikad ne osjete nepoželjnim. Therefore, we met our objective. Our festival platform, in continuity for 15 years in Sarajevo, has accompanied a whole generation, marked young people forever, like a mental vaccination against xenophobia. Children from all over BIH came to Sarajevo, met in one place, enjoyed Kids Festival, traveled back with a lifelong memory of happiness and togetherness. They enjoy the best day of their life, and that is what counts. Our aim is abolishing possible germs of racism through a flood of wonderful memories. Stoga, mi smo naš cilj ispunili. Naša festivalska platforma, koja je postojala u kontinuitetu 15 godina u Sarajevu, je ispratila cijelu jednu generaciju i označila mlade ljude zauvijek, poput neke mentalne vakcinacije protiv ksenofobije. Djeca iz cijele Bosne i Hercegovine su dolazila u Sarajevo. Sastajali su se na jednom mjestu, uživali u Kids festivalu i vraćali se svojim kućama sa sjećanjima o sreći i zajedništvu koji će im ostati za cijeli život. Oni su uživali u najboljem danu u svom životu i to je ono što vrijedi. Naš cilj je bio uklanjanje mogućih klica rasizma uz pomoć mnoštva prekrasnih uspomena. Today, hundreds of school classes will continue to flood into Sarajevo. Yes, but the tourist visit tours divides along ethnic schemata, as the rest of this country divides everything. According to their background, the young visitors might walk through Bashashia, but Croats may first be led to the cathedral, Serbs to the Orthodox Church, whereas masses of Bosniaks may flood first to Kovači, Šehidski memorial. Danas stotine školskih razreda nastavit će da dolazi u Sarajevo, ali njihova turistička posjeta će se dijeliti prema etničkim šemama, kao što i ostatak ove zemlje dijeli sve. U zavisnosti od njihovog backgrounda, mladi posjetioci mogu proći Baščaršijom, ali Hrvati će možda prvo otići u posjetu katedrali, Srbi pravoslavnoj crkvi, dok će mase Bošnjaka najprije otići na Kovače na Šehidski memorijal. That's the Sarajevo reality, visit tours according to political agendas of division. The one exception of significance, Kids Festival, is gone. How did that happen? To je sarajevska stvarnost. Turističke ture planirane na osnovu političkih agendi podjele. Jedan od izuzetaka, Kids Festival, više ne postoji. Kako se to dogodilo? The primary reason for not organizing 15th edition of Kids Festival Sarajevo this year is the lack of funding. But this lack of finance is only a symptom. The true cause is the absence of a political will, or more correctly, the obstinate will of non-support. There is no political assassination, denial. That resumes into lack of recognition is the cause which ends Kids Festival in Sarajevo. Glavni razlog neorganiziranja 15. Kids festivala Sarajevo ove godine je nedostatak financijskih sredstava. Ali taj nedostatak financija je samo simptom. Pravi uzrok je nedostatak političke volje ili tačnije uporna volja nepodržavanja. Ne radi se o političkom atentatu. Negiranje, koje se može rezimirati kao nedostatak priznanja, je uzrok zbog kojeg se gasi Kids festival u Sarajevu. Well, maybe there are still people who don't know what is Kids Festival all about. But to be honest, I rather believe that we face a situation where people deliberately display non-support because they know too well what this is about. We cannot oversee some purpose behind the systematical downplaying of the largest cause of this country,
the unifying of the youth, which Kids Festival represented. Možda još uvijek postoje ljudi koji ne znaju šta je Kids Festival, ali da budem iskrena, vjerujem da se suočavamo sa situacijom u kojoj ljudi namjerno pokazuju nedostatak podrške, jer previše dobro znaju o čemu se radi. Ne možemo kontrolirati svrhu koja se nalazi iza sistematskog omalovažavanja najveće stvari u zemlji, a što je ujedinjenost mladih i što je zapravo Kids Festival i predstavljao. The city of Sarajevo will have one lighthouse of multi-ethnic life less. A loss that might seem irrelevant today, but will make a place in history. Grad Sarajevo će imati jedan svjetionik multietničkog života manje. Gubitak koji se danas čini nevažnim, ali koji je obilježio i koji će obilježiti i imati svoje mjesto u historiji. The idea of Kids Fest as global project builds on the support of the local community, average people, sponsors who engage energy and influence to make this project their own cause. One example in Tunisia where Kids Fest is a civil society project. Kids Fest got support and then was officially adopted by governmental institutions. The mayor of Sidi Bou Said uses Kids Fest as a tool to raise awareness on important issues. Ideja o Kids Festu kao globalnom projektu temelji se na podršci lokalne zajednice, običnih ljudi, sponzora koji ulažu energiju i djeluju kako bi ovaj projekat imao svoju svrhu. Jedan primjer iz Tunisa gdje je Kids Fest projekat civilnog društva. Kids Fest je dobio podršku i onda su ga zvanično usvojile i vladine institucije. Gradonačelnik Sidi Bou Saida koristi Kids Fest kao alat za podizanje svijesti o važnim pitanjima. The fifth edition of Kids Fest Tunisia a few weeks ago raised the global image of Tunisia while positioning itself as an international lighthouse. As a result, the mayor decided to enter this phenomena into a political act and to export Kids Fest from his municipality to others, from Sidi Bou Said into different countries, and to give it a regular tool, the town twinning. And this initiative has been confirmed already with two countries, Romania and Morocco. Peto izdanje Kids Festa Tunis, koje je održano prije nekoliko sedmica, uzdiglo je globalnu sliku Tunisa, dok se sam festival pozicionirao kao međunarodni svjetionik. Kao rezultat toga, gradonačelnik je odlučio uvrstiti ovaj fenomen u politički čin i izvesti Kids Fest iz svoje opštine u druge opštine, iz Sidi Bou Saida u druge zemlje. Tako da je napravio jednu svoju vlastitu inicijativu bratimljenja između gradova. A tu inicijativu su već potvrdile i druge dvije zemlje, Rumunija i Maroko. All this we have proposed many times to Sarajevo officials, but to no avail. So the role Sarajevo could have had has been taken over by Tunis, with great success and nearly effortless. Sve to smo mnogo puta predložili i sarajevskim dužnosnicima, ali bez uspjeha. Dakle, uloga koju je Sarajevo moglo imati je preuzeo Tunis s velikim uspjehom i gotovo bez napora. So, this being said, the real astonishing thing is that we existed for over 15 years and that given this environment is a true miracle. Nakon ovoga što sam rekla, vrlo je neobično da smo postojali punih 15 godina. I to je, uzimajući u obzir ovo okruženje, pravo čudo. Kids Festival was born and struggled for survival, making hundreds of thousands children happy. Thanks to whom? Kids Festival se rodio i borio za opstanak čineći stotine hiljada djece sretnim. Zahvaljujući kome? Thanks to crowds of children first. And to hundreds of brave, visionary, creative Bosnian citizens from all parts who fought for Kids Festival and supported it at any level they could. Zahvaljujući mnoštvu djece prije svega i stotinama hrabrih vizionara, kreativnih bosanskih građana i svih dijelova koji su se borili za Kids Festival i podržavali ga onako kako su mogli. So the history of Kids Festival Sarajevo was written by many partners. I would like to point out a few. One outstanding BIH institution is the MUP,
Ministry of Interior of Canton Sarajevo, during all 15 years, a reliable partner, and more than that, opening in BIH new ways of police cooperation and exemplary work with the youth. The Police Day, involving police institutions from all over Bosnia and Herzegovina, was a flagship of our festival for many years, thanks to the MUP Canton Sarajevo. Historiju Kids festivala Sarajevo napisali su mnogi partneri. Željela bih istaknuti nekoliko. Izvrsna institucija u Bosni i Hercegovini je MUP Kantona Sarajevo. Tokom svih 15 godina pouzdan partner i više od toga. Otvaranje novih oblika saradnje u policiji i primjeran rad s mladima u Bosni i Hercegovini. Dan policije je uključivao policijske institucije iz cijele Bosne i Hercegovine i bio je perjanica našeg festivala upravo zahvaljujući MUP-u Kantona Sarajevo. Yes, and my deeply felt gratitude also goes to the armed forces of BIH, not only for the usage of the army hall, but for saving many, many children from being hurt or killed by mines. Moja duboka zahvalnost ide i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ne samo zbog korištenja doma oružanih snaga, nego zbog spašavanja mnogih dječjih života od ranjavanja ili stradavanja od mina. Just for information, with our 15 years of workshops dedicated to mine awareness, run with the support of S4 first, NATO, U4, and the armed forces of BIH, we approached 15,000 children with mine awareness activities, and we believe that this significantly decreased the potential number of deplorable incidents. U okviru naših radionica posvećenih svjesnosti o minama tokom 15 godina, koje su urađene uz podršku ESFOR-a, NATO, EUFOR-a, oružane snage Bosne i Hercegovine bile su s više od 15.000 djece i sprovodile su aktivnosti oko podizanja svijesti o minama, a vjerujemo da je to značajno smanjio potencijalni broj nesretnih incidenata. Another highlight of achievements we take pride in is the inclusion of people, children, people, adults, everybody with disabilities. We thank Sumero and USAID for making Kids Festival a vibrant haven of inclusion, happiness and hope and laughter for all those who are a little bit different. Još jedno od istaknutih postignuća kojima se ponosimo jeste uključivanje osoba s invaliditetom. Zahvaljujemo se organizaciji Sumero i USAID-u jer su od Kids festivala napravili živahno utočište inkluzije, sreće i nade za sve one koji su malo drugačiji. Thankful we remain also to the Raiffeisenbank. Without that sponsorship, Kids Festival Sarajevo would have never prevailed so long, never reached that size and quality and complexity that forged our worldwide image. Ostajemo zahvalni i Raiffeisenbanci. Bez tog sponzorstva Kids Festival Sarajevo se nikada ne bi održao toliko dugo i nikada ne bi dostigao taj obim, kvalitet i složenost, zahvaljujući kojima je i nastala slika o nama u svijetu. Because of the size, we were able to reach out to new horizons and make Kids Fest an international project of success. And that continues and expands around the world. Zbog tog obima uspjeli smo doprijeti do novih horizonata i učiniti Kids Fest globalnim uspješnim projektom koji nastavlja svoju ekspanziju širom svijeta. I personally thank UNESCO for the patronage granted to Kids Festival, as I quote former UNESCO director Irena Bokova, who declared Kids Festival will provide a new opportunity for youth and children to engage in peace building by promoting respect for cultural diversity. Lično želim da se zahvalim i UNESCO za pokroviteljstvo Kids Festivala tako što ću citirati bivšu direktoricu UNESCO Irinu Bokovu koja je izjavila: Kids Festival će pružiti novu priliku za mlade i djecu da se uključe u izgradnju mira promovišući poštovanje prema kulturnoj raznolikosti. I see this recognition of high esteem as the one and only personal reward for my 2 decades of engagement, work and achievements in Bosnia and Herzegovina since 1995. Ovo priznanje vidim i visoko cijenim kao jedno i jedino lično priznanje
za moj angažman, rad i dostignuća u Bosni i Hercegovini od 1995. godine do danas. The UNESCO patronage influenced the international recognition of Kids Fest and engendered support in other countries. Pokroviteljstvo UNESCO uticalo i na međunarodno priznanje Kids Festa i potaknulo je potporu i pomoć u drugim zemljama. Our list of people and institutions to thank is truly endless, but I will finish with one of the many, many embassies that supported us over all these years. Italy. Italy stands by Kids Fest at all times. In thunder, lightning, and in rain, one can always count on the Italians. True. Italy also gave the kickstart to Kids Fest Tunisia as first international experience, and Italy imported itself Kids Fest to the region of Calabria, where inclusion and migration are important political topics. Lista ljudi i institucija kojoj treba izraziti zahvalnost je doista beskonačna. Ali završit ću s jednom od mnogih ambasada koja nas je podupirala sve ove godine. Italija. Italija je stalno bila uz Kids Fest. I dok grmi, i dok sjeva, i kad kiša pljušti, mogli smo se osloniti na Italijane. Istina. Italija je također započela Kids Fest Tunis kao svoje prvo međunarodno iskustvo, ali Italija je i sama uvezla Kids Fest u regiju Kalabrija, gdje su inkluzija i migracije važne političke teme. Before leaving the stage here today, I take the opportunity for the benefit of future organizers to invite all journalists to investigate the question of cultural funding in BIH. Prije nego što napustim pozornicu, iskoristit ću ovu priliku za dobrobit budućih organizatora i pozvati sve vas novinare da istražite pitanja u vezi financiranja kulture u Bosni i Hercegovini. For example, why is an event like its festival excluded from the main budget of the Federation's cultural funds, but stuck into another budget which reveals a small sub-budget, nothing but a tiny drawer labeled youth, which does not access the real budget? I would call that discrimination on behalf of the children. Na primjer, zašto je događaj poput Kids festivala isključen iz glavnog budžeta kulturnih fondova Federacije Bosne i Hercegovine, ali je ostao zaglavljen u drugom budžetu, koji je zapravo jedan vrlo mali budžet i mogli bi ga nazvati podbudžet, jedna mala ladica na kojoj piše mladi i koja nema pristupa pravom budžetu. Nazvala bih to u ime sve djece diskriminacijom. While turning to all combined BIH public institutions and sources of finance by comparison of the funding other festivals receive, it is evident that Kids Festival was discriminated from the onset, even though having more public, more visitors than other festivals, but ours were only children. Okrenuši se svim zajedničkim javnim institucijama Bosne i Hercegovine i izvorima financiranja, u poređenju sa financiranjem drugih festivala, očito je da je Kids festival bio diskriminiran od početka, iako je imao više publike i više posjetilaca od ostalih festivala, ali naši su bili samo djeca. In the same time, we follow too many reports that youth leaves BIH in a mass movement. Connect the dots and you find who is to blame for this exodus. S druge strane, pratimo izvještaje koji govore o tome da mladi masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Spojite tačkice i pronađite krivca. Kids Festival has been financed by the international community, and in times of downsizing and international withdrawal from BIH, Kids Festival has lost its financial backbone in Sarajevo, and no one to turn to. Kids festival je financirala međunarodna zajednica i u vremenima smanjivanja i povlačenja međunarodnih faktora iz Bosne i Hercegovine, Kids festival je izgubio svoju financijsku okosnicu u Sarajevu i nije više imao nikome da se obrati. Yet, as we are about to close our platform here, we are proud of our most significant achievement, the valuable legacy of an entire generation, which grew up with the values of good society Kids Festival cultivated for all these years.
Ipak, budući da smo ovdje kako bi zatvorili ovu platformu, ponosni smo na naš najznačajniji uspjeh, vrijedna zaostavština cijele generacije koja je odrasla s vrijednostima dobrog društva koje je Kids Festival sve ove godine uzgajao. Who knows? Maybe someday children of that generation, building on the capacity of engaging with other cultures, will use their potential and bring back Kids Festival to where it started. Ko zna, možda će neka djeca ove generacije koja će graditi kapacitete za angažman sa drugim kulturama iskoristiti svoj potencijal i vratiti Kids Festival tamo gdje je on i počeo. I wish to dedicate Kids Festival to the memory of my dear friend, our mascot, Rudy of Slomo. I said at the first Kids Festival 2004, I cannot have Kids Festival without Rudy, so be it. Rudy, of all hundreds of thousands of visitors, children, parents, fans, and volunteers, he is the one who loved Kids Fest most. He got out of hospital to be there, took his t-shirt with pride, and he was the true spirit of Kids Festival. Rest in peace. Thank you for your attention. Kids Festival posvećujem uspomeni na mog dragog prijatelja, našu maskotu Rudija, Rudolf Slomo. Rekla sam na prvom Kids Festivalu 2004. godine, ne mogu imati Kids Festival bez Rudija. Tako je i bilo. Rudi je od svih 100.000 posjetilaca, djece, roditelja, fanova, volontera bio taj koji je najviše volio Kids Fest. Izašao iz bolnice da bi bio s nama, nosio je svoju Kids majicu s ponosom, bio je istinski duh Kids Festivala, počivao u miru. Zahvaljujem se na vašoj pažnji.